Prime Minister means PM. Our Prime Minister means picnic minister. Yes, he's touring our country. No comments on. He failed in his duty as a Prime Minister. Nobody will do that. He is going every country after country, but not Manipur. No Manipur is not in minutes, India. I am Vaiko. You want to be who are you? please, you I are am losing Vaiko. your time. I am a product of Anna movement. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ട്രെൻഡിങ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തമിഴ്നാടിൽ നിന്നുള്ള ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ രാജ്യസഭാംഗം വൈക്കോയുടെ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഏതാനും ചില ദൃശ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടത്. 2-3 ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഫിനാൻസ് ബില്ലിൽ വൈക്കോ പാർലമെന്റിൽ ഒരു തീപ്പൊരി പ്രസംഗം കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. എല്ലാവരും മറന്നു തുടങ്ങിയ മണിപ്പൂർ വിഷയം വീണ്ടും ഒരു ചർച്ചാ വിഷയമായി പാർലമെന്റിൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള തീപ്പൊരി നേതാവായ വൈക്കോ. തന്റെ പ്രസംഗം പല ഘട്ടത്തിലും തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച BJP അംഗങ്ങളെ താൻ വൈക്കോയാണെന്നും താൻ അണ്ണാ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നമാണെന്നും ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വൈക്കോ മറന്നില്ല. അതോടൊപ്പം പ്രധാനമന്ത്രിയെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അല്ല പിക്നിക് മിനിസ്റ്റർ ആണ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വൈക്കോയുടെ പ്രസംഗം പാർലമെന്റ് രേഖകളിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യുമെന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി. അത്തരത്തിൽ പാർലമെന്റ് രേഖകളിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്ന ആ പ്രസംഗത്തിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. Honorable Sri Vaiko, Mr. Vaiko, your name is after Mr. Ghanshyam Tiwari. He has donated 3 minutes from him. No, sir, it's not the practice. Please, you speak on the point. Honorable Mr. Deputy Chairman said, serious discussion is going on about Manipur and what is happening there. Your concern for him. Rape, murder, arsoning, everything is going on. Yes. Hundreds and hundreds of people have given their lives. Yes. One simple question, Yes. $1 million question. Yes. The Prime Minister of India is the custodian of 140 crore people. Yes. What business he has got in other countries? Yes. Whenever we ask, he is in this country, that Please, country. you cannot He is comment the on Honorable Prime Prime Minister. Minister This will for not go. all countries. It's a constitutional. Why he did not go to Manipur? No, please. Why Please. he did not go to Manipur? Please. He failed in his duty as a Prime Minister. Nobody will do that. He is going every country after country, but not Manipur. No comment Manipur on is his not in minutes, India. sir. It will not go on the record. Please. Why, sir? What is unparliamentary? What is unparliamentary? Prime Minister's What foreign is visits will not unparliamentary? go. Please. What is Please. unparliamentary? What is unparliamentary? माननीय प्रधानमंत्री के विदेश यात्रा पर आप कुछ नहीं कर सकते. You speak on the same subject. time, the whole country is agitated on another issue. You please speak. You are losing your time. Mr. Prime Minister means PM. Our Prime Minister means picnic minister. Yes, he's touring all the No country. comments on. He's touring all the country. You know he's on the constitutional post. He cannot comment like this. This will not I go on the already record. said it. I will repeat it. Please, I am no. not bothered about you. No, please, I have please. seen so many people Please, like you you. speak on the subject. So You speak many, No, hundreds no and cross. hundreds. Please, you speak on the MPs. subject. I am That not will go on the bothered. record only. I speak Please. from my heart. You speak. You speak. I am Vaiko. You want to be who are please, you? you I are am losing Vaiko. your time. I am a product of Anna movement. Please. I am a product You of speak. You are losing your time. You are losing your time. You are losing your time. You should be liberal. When all I have to stick to the time. Please, please. Sir, they are stopping him, sir. Order, please. No, no. I'm order. Please, you take your seat. You take your seat. आप जानते हैं मिस्टर जॉन बिकॉज यू नो प्लीज टेक योर सीट प्लीज टेक योर सीट प्लीज टेक यू स्पीक अदरवाइज आई विल प्रोसीड எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழன்று சங்கே முழங்கி எப்பக்கம் வந்து புகுந்து விடும் இந்தி எத்தனை பட்டாளம் கூட்டி வரும் கண்ணை கிளிபட நேரும் கட்டாய இந்தியை வெட்டி புதைப்போம். This was our
war song in anti-Hindi agitation. Your It's time going is on over. for 80 years. 80 Your years. time is now, over. sir. Now, Please conclude. in Allahabad, some 3 months back, a conference was done by Hindu Mahasabha and Bajrang Dal and Hindutva forces. A You conference. speak on the subject, please. Sir, this is a Speak on the subject. Sir, Please. appropriation bill, you can speak anything under the sun. I've got, yes, I've got the experience of 24 years in the Your parliament. time is over. Yes, I you're know, very experienced. Mr. I know. Chairman, you may not know the rules and the convention. You know the rules per time. Appropriation Your bill, time is you can over. speak anything under the sun. Your time now, is over. in the new education policy, that should be thrown into the dustbin. Your time is over. No. I will call the No, next no. person. I'm requesting New you. education policy, we are opposed. Our Dravidian model government run by Mr. Stalin, our leader, we have organized a conference. time is over. I'm Most of calling the other states, person, please. they have not agreed. You conclude, New otherwise economic I'm policy. calling other person. Hindi and Please. Sanskrit. I have burned a Bharat copy of the Asanta constitution Samba. of the public. Thank you, sir. Leader of the house wants to speak. Please, माननीय leader. आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है. You please take your seat. You have already taken more time, sir. You have already taken more time. Please, माननीय leader of the house. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम सब लोग यहाँ वाद विवाद विषयों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। वाइको साहब हमारे बहुत विभिन्न जिम्मेवारियों पर और लंबे समय तक संसदीय प्रणाली से अवगत हैं, लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि मणिपुर छोड़कर बाकी सब विषयों पर उन्होंने चर्चा की। दूसरी बात Please, मैं वही कह माननीय जयराम जी, please. दूसरी बात जो उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी पर जिस तरीके से टिप्पणी की है वह असंसदीय भी है और वह डिसेंसी के बाहर है। मुझे लगता है कि आप उसको एग्जामिन कराएं और जो असंसदीय है और डिसेंसी से बाहर है उसे आप मैं I have already told about it. जो भी असंसदीय चीजें या माननीय प्रधानमंत्री पर टिप्पणी होगी उन्हें अकॉर्डिंग टू रूल्स विल एग्जामिन।